English there are 26 alphabets. Okay, whereas in C language we have how many alphabets? Yes, anybody? How many alphabets we have in English? 26. Then how many alphabets we have in C language? C language lo any alphabets unnai? 256. 256. Excellent. Okay, so that's what I would like to convey. Okay, so the way you are learning English, in the same way you have to learn C language. Okay, so let me show you a picture here. So hope you are able to see the picture here, right? Which I am trying to show you. So in English, first you are learning alphabets, then you are learning words, then you are learning sentences, then you are learning paragraphs, further and further. Similarly, in C language, first you have to learn the character set. That character set consists of how many characters? 256, which is a combination of alphabets, capital and small, digits, zeros to 9, special characters, all the special characters, dot, comma, full stop, less than, greater than, everything. All special characters, okay, all combined together 256. So first you have to learn them first. Okay, so first we have to discuss what is character set and what is its equivalent ASCII value also. Okay, first if you understood first step 1. Step 2, in English you have learned words. Similarly in the C language you have to learn constants, variables and keywords together. We will also say as tokens. Constants, variables and as well as tokens. Is that clear, everybody? Is that clear? Next, we will what you learn in English. You will learn sentences. In English, you will learn sentences. Whereas in here, to combine the basics, if you combine the basic variables, every word, then it will form a instruction. It will form a instruction. Is that clear, everybody? Is that clear? Then in English we will form paragraphs, whereas in C language you will learn programs. That's it. Remaining everything is same. So once you are good at this 4 steps, how you have learned in English, in the same way you have to learn in the C language. Okay. So first understand about the character set. Try to do at least 1 or 2 programs and try to understand what is happening. Okay. Then try to learn the basic keywords, variables and constants. So let us spend one minute on each and every word what is displayed on the screen. Okay, so whichever word which you are displaying on the screen, we will try to spend at least one minute of time we would like to spend, people. Is that clear? Right. So have you understood what we are trying to convey here? Have you understood this diagram? Okay. Yes, sir. Right. Yeah, very good. Now let us understand the basic concepts of, so anyway you have understood what is characters. Okay, so how many characters we have in C language? 256. Okay, now let us know what is the equivalent ASCII values of the characters. So what will happen? They are characters for us, but in the computer they will be stored as an ASCII value in turn in binary format. So every character will be represented as one ASCII value. Okay, and that ASCII value will be converted into binary format. Okay, so if you treat A, capital A, that will be stored as 95 and that 95 is converted into zeros and ones. Okay, so like that you have to remember very clearly what will happen about each and every ASCII value and its characters. Is that clear? So let me show you the ASCII table once. Okay, so let me show you the ASCII table. Okay, so there are how many characters you have? There are capital 26 letters, small 26 letters. There are 10 digits, special symbols 32, control characters 34, and graphics characters 128. Total together, you will have how many characters? 256 characters you will have. Is that clear? And this is an ASCII table which we would like to show you. So at the end of the class, I will share you this ASCII table also. I will share it as an image and I will share it with you people. Okay. Right.
so which is very, very small in turn, but in the program we can understand. Now, next, what you want to show in the same diagram we have shown you, the after characters of what you will have keywords. You will have keywords. Now, next question is, what do you mean by keywords, anyone? The people tell me, what do you mean by keywords? Keywords are the reserved words. Very good. Continue. Keywords are the reserved words. Special words which help in making code easier. Okay. Next. Any other points? Yes. Which mostly can't be used as variable names. Very good. Continue. Further. Yes. So, as student said, keyword is a reserved word in C language, which will have a predefined meaning and which will perform predefined task. Is that clear? So, there are some 32 sets of keywords in C language, okay, where each keyword which will perform a particular job, and this keyword should not be used for some other purpose. Why? Because it is already doing some job. We should not use for some other purpose. Okay. So, for example, in the screen, I am trying to show you the list of keywords here. If you see here, we have auto, double, int, struct, break, else, like that. You have almost 32 keywords. But if you observe, we have already learned 8 keywords from past 2 days. What are they? If you count, we have learned char, short, int, long, double, okay, then signed, then unsigned. All the data types are keywords only. And we also learned if, else, while, for, do, switch, case, default, break, continue. So almost 20 keywords we have learned in the first 3 days only. And each keyword is a reserved word which will perform a particular task, and it should not be used for some other purpose. And each keyword is one viva question for you in the exam. They will ask you, what is for? For is a looping statement. Why use that for? Okay. So if you remember, these all 32 keywords are 32 viva questions in the exam, and 32 interview questions in the exams. Interview questions also. Is that clear, everybody? Is that clear? So generally, what is a keyword? Keyword is a special word, reserved word, which will perform particular task. So every student, please, every keyword you should be able to tell what each keyword will do at the end of the total session. ఓకే 32 కీవర్డ్స్ రాయమంటారు మిమ్మల్ని వైవా దాంట్లో. అట్లీస్ట్ ఒక 20 రాసినా పర్లేదు. ఆ 20లో ఈచ్ కీవర్డ్ ఎందుకు పర్ఫామ్ చేస్తున్నారో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ కీవర్డ్స్లో ఆల్రెడీ మనం 15 to 20 we have learned already. Okay, now the next thing what we have to see is variables. What do you mean by variables, people? Okay, so first we have learned character set. Okay, that is the first step. In the second step, we are learning called as tokens, in which we have keywords, variables, and as well as constants. Keywords, variables, and constants. What do you mean by variables, people? Anybody? What do you mean by variables here? Variable is the name to the memory. Very good. So variable is a piece of memory where you will store some data. Okay, variable is a piece of memory where you will store some data, and every variable will have some name, and variable can be changed. So variable and constant both are same. Variable and constant both are same, which is a piece of memory where you will store some data. But the only difference is variable value can be modified, whereas constant value cannot be modified, which is fixed. Is that clear? So every variable is a piece of memory where it will have some name, and we will store some data inside the variable, and you will modify if it is a variable. If you don't want to modify, you declare it as a constant. Okay, so that is the second step you have learned in C language. And the third step is what? Instruction. What do you mean by instruction? If you combine all these keywords, variables, constant together, you will form one line. That line is called as instruction. And if you combine these instructions,
you will get a program. And if you combine these programs, you will get further programs, modules, and softwares, etc. So everybody know what do you mean by software? Software is a set of programs which will work together to perform a task. Yes or no? Software is a collection of programs which is designed to perform a common task. Is that clear, everybody? Is that clear? So that is about the basics of C language. Okay. So yesterday we have discussed about what? We have discussed about data types. We have discussed about, so till now what we have done, we have introduced the introduction to the C language. Okay. Then we have learned what are the different ways of input and output in C language, using which printf, scanf, and all the other options. Then we have learned different data types. Okay, so then we have learned different data types in C language. Then we have learned different operators in C language. Then we have learned different control structures in C language. And we already told you, if you are good at these all concepts, it will be very easy to learn the further concepts. Is that clear? So what you have learned in input and output, if you remember, we have learned printf, scanf, etc. functions, where printf is an output statement and scanf is an input statement, and both are formatted IO. Whereas in the data types, we have learned some predefined data types, okay, in which you have a character data types, integer data types, float data types, and void data type. Once again, under the character, you have signed and unsigned. Once again, under an integer, you have signed, unsigned, where you will have short, int, long. Whereas under float, you will have float, double, long, double. And whereas there is one data type called as void, which will not store anything, which is nothing. And always remember, C language is a case sensitive language where small letters and capital letters both are having different meaning, and everything should be written in small only. Okay, so as a notes, I'm writing in a capital, but everything should be written in small. And then we discussed about different sets of operators we have learned. 8 sets of operators we have learned. If you remember, how many sets of operators we have learned? 8 sets of operators we have learned: assignment, arithmetic, relational, logical, conditional, special, increment and decrement. And what do you mean by operator here? Each operator is a symbol which will perform a particular task. Each operator is a symbol, and each operator will perform a particular task. Okay, so is equal to will assign a value. Arithmetic operators will perform some arithmetic operations. Relational operators are used to compare the conditions. Why you need comparisons? In order to take the decisions. Is that clear? So we have discussed about yesterday. We have discussed all the assignment operators, arithmetic operators, relational operators. We will learn further logical operators, conditional operators, increment and decrement operators, special operators, and bitwise operators. Is that clear, everybody? And we also learned some control structures also yesterday, where you'll have use it to take the decision, something like conditional control structures, which are if else, nested if, while, for, do while, and switch statements we have introduced. Okay, so let me show you in 5 minutes all these things once again, and let's do at least 1 or 2 programs on each and every topic so that you can understand the basics. And today we will try to learn at least 5 record programs which you are going to get in an exam. Is that clear, everybody? And your ultimate motive is so that everybody can do the programs themselves. Is that clear? So let me show you the basics here. Okay, so in order to show you very fast, I am using a web here, okay, where I can show you a bit fast. Okay, so first I would like to show you the different data types. Already we have shown you character, integer, float, double, and we also show you 8 operators. Okay, then we will also show you different types of control structures, and based on that you will do some programs. Okay, okay, so let me start from the basics. Okay, so yesterday we have done some program swapping of 2 numbers. We have done some program, and every program you have to learn one new concept, and every program is a combination of data types, operators,
control structures. So the entire subject is spread out with data types. Entire subject is spread out with operators, control structures, as well as keywords. Don't forget. If you learn these four concepts completely, the entire C language will become easy for you. Okay. So now let me write a program. Okay. So which program we have written yesterday? Swapping of two numbers we have written yesterday. Now let's write one more program. Have you practiced these area of programs where area of circle, area of square, area of rectangle, area of cube, all those programs, what you will do, you will accept the parameters of the particular picture, then you will calculate the area and you will display, in which nothing, some special characters or special logic will not be used, which is used to learn simple basic programming. Is that clear? Now, so which program we will do today? So anybody want to learn any special program, whichever is your choice, we will start begin with you. So which program you would like to do me? Okay, so tell me one program, we will start with it. Okay, right. Anyone, please, from the people who know basics, people, only basic programs. Don't jump to the advanced programs where people will get confused. And trust me, people, if you spend 1 week to 2 weeks on C language, you can do better than the people who are already doing right now. Only thing is you have to type the program from the scratch. That's it. Okay. So which program you want me to do, please? One program of your choice. Program to what? Anyone of any branch. Yes, please. Any choice you want to have? Yes, people. Any choice of particular your choice, people? Any choice, people. It's your choice. Any program you want me to do? Yeah. Multiplication table you want to do, right? Is it table, same multiplication table only, mister? Yeah. So let me do the tables. Yeah. First, let me print first one table first. Then you print all the tables also. That is your record program also. Okay. But for that, you have to learn the looping statement. Is that clear? So you should know already while loop, for loop, or do while loop syntax. Then you can do the program. Okay. So the student who is asking from which branch, people, may I know, please? Yeah, mechanical. Okay, so you are from basic background. Chalo. So program to display multiplication table. So whenever you want to do any program, we should be very clear about what output you want. So what is the output I want? Example. First, what is the input you want to take it from the user, and what is the output you want to generate from the user. Okay, so both can be done. So let me do the program here. So let's start hash include. So most of the students will do a big mistake is what they will start thinking while typing. Okay, so don't do that. First, write the algorithm, have a plan, then start writing the program. Is that clear, everybody? So is that clear? So right. So let me show you. Right. So I will right side, I will first write the algorithm, then the left side I will write the program. So what you want to do, you will start the program. Okay. Accept a number for which you want to print the multiplication. Okay. So which number you want to generate a multiplication number, you have to accept. Okay. After accepting a number, start printing the multiplication number. That means what? First initialize from where you want to print multiplication. From where you want to print. Is that clear? So that you have to decide in the third step. Okay, that is a beginning point of the program. Okay, then in the fourth step, what you want to print? So start printing each and every row. Okay, until we reach some, generally our table means what? We will stop at 10 only. Okay, so one will reach to some end point. Okay, then we will stop. So always have a plan what you want to do.
it need not be a very perfect algorithm. It should be at least basic. You should know what is the input and what is the output you want to generate and what is the plan you want to generate. If you have that much plan, you can write a program very easy. Now let us start writing a program. So first let me do at least the second step. So what I will do, I will start writing int main. And as we know, we already told you every program will try to learn a new point. If you don't write int also, it will work by because if you don't write anything, int will be substituted beside main. Is that clear? So if you don't write n also, int will be substituted. If you don't write anything here also, int will be substituted. Now what you want to do, you want to accept a number. So when you want to accept a number, you have to declare a variable here. So I will create a variable int number. So let me take n. Okay. Now I will ask the user printf. Okay. Enter a number. Okay. I will ask the user enter a number. Okay. And user will enter the number. User will enter the number. So %d comma ampersand n. I hope everybody very clear with what is printf and what is scanf, every student. So printf is an output statement and scanf is an input statement. Difference between printf and scanf is what? In printf we will list out the variable names and scanf we will list out the address of the variables. Don't forget that. Remaining everything will be most of the same. Output and input, etc. Okay. Now what you want to do? You want to print from which place? Example, if you enter 9. First what you want to print? 9 ones are 9 you want to print. That means what? You want to begin at 1 and you want to end at 10. Okay. So for that beginning and ending values, we need one more variable called as I, which is an index. Okay. So what I'll do, I is equal to 1. That means what? I want to start at 1. I want to start at 1. So what you want, till what time you want to print? You want to print till I less than or equal to 10, because 9 ones are 9 I want to print, 9 twos are 18 I want to print, 9 threes are 27 I want to print, and till which number I want to print? Until 9 tens are 90 I want to print. So that's why I'm writing a condition I less than or equal to 10, and then I want to write a beginning is 1, ending is 10, and what is the next point? Next point is what? And each and every time I will increment I value by 1 after doing a job. Okay, so every loop you have to plan first these three: beginning point, ending point, and the next point. So this is the beginning of the loop. This is a beginning of the loop. Okay, and here we will check ending point, came to end or not. Came to end or not. If not, you will continue again and again. Once you came to end, you will come out. And this is what next step. Is that clear? Now what you will do, and hope you know already, whatever you are writing in the blue colored one is called as comments, which is used to understand the format. Now what you want to generate? Example, I have entered 9. What is the output I want to create in the output? 9 into 1 is equal to 9 you want to generate, yes or no? So I will use a printf for this. Okay. So first what you want to generate, please be very clear. First I want to generate 9. Where that 9 is stored? In the place of n, %d, comma n. So first 9 is printed. Then what you want to print? You want to print star, because traditional multiplication tables are 9 into 9. Right? So 9 star, what is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Which is I. Once again, one more %d and I is printed. Next is equal to, okay, one more %d. Okay, and here what I will print? N star I. Okay, and each time, every time you want to print in another line. That's it. Okay, so what will be printed in the first %d? N. So always whenever you are printing multiple variables in single printf, what will happen? The order in which you write the format specifiers and the order in which you write the variable names must be same. So first %d is substituted with n, 9. Second %d is substituted with I, 9 ones are, 9 twos are, 9 threes are, like that. Whereas the last %d is substituted with the product. Is that clear? Now let's close this. Okay, and let's see the output. Okay, so let's save this program. Okay, so let's save this program. Multiplication table.
dot seek. Always give some meaningful names. Multiplication dot seek. I am saving this and I am compiling this code. Okay, we have a buttons to compile and run. Now let me compile and run here. Yeah, someone want to ask some doubts? Yeah, there is an error because the end of the printf you forgot semicolon. That's it. In the 11th line you forgot to give semicolon. So this is what you have to identify while compilation. If you get some errors, you will get correct. Very good. So let's do it. So compile and run now first. So it is asking enter a number. Now same like I want to enter 9 here. Okay, and then the output is generated here. 9 ones are 9, 9 twos are 18, 9 threes are 27, 9 fours are 36, 9 fives are 45, like that. The output is traditional output is generated. So is it meeting your requirement? So write a program to generate multiplication table of a given number. No, someone thinking that I don't want to generate till 10. I want to generate till 100. No problem. You can change here in the place of 10. If you write 100, then if you now you see here same 9 table I am entering. Okay, now if you see here till 9 into from 9 ones are to 900s are the table is generated. Is that clear? So you can change the requirement anytime and you can change the output also anytime. Is that clear, everybody? So generally we are printing till 10. That's why I'm stopping at 10. Is that clear? Multiplication table. Is that clear? Now let me check with one more multiplication table. I want to print gen 19 and the 19 table is generated. Yes, someone is asking you a doubt. Yes. Yes, mister. I think someone is asking me a doubt. Did you understand the multiplication table program? And this program is in the exam, please. Don't forget. This program is there in the exam. So today we will learn at least 5 programs of records. Okay, so one of the program is multiplication table. Yes, someone is asking me program. Yes. Is your doubt clear, Mr. The person who is asking me to demonstrate multiplication table? అంటే ఏ లైన్ లో అర్థం కాలేదండి అంటే యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ వెరీ గుడ్ సో దిస్ ఇస్ ఏది 11th లైన్ లోనా సో ఇన్ దిస్ 11th లైన్ యూ వాంట్ మీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హలో యా నో ప్రాబ్లం సో ఫస్ట్ మీరు రెస్పాండ్ అవ్వండి అన్మ్యూట్ మ్యూట్ చేయకండి కంటిన్యూగా మాట్లాడుతూ ఉండండి నాతో ఫస్ట్ మీరు ఒక నెంబర్ ఎంటర్ చేయండి ఓకే సో ఫస్ట్ లైన్ నెంబర్ 5 అర్థమైందా యు ఆర్ డిక్లేరింగ్ 2 numbers n and I okay so n is for n number you want to generate multiplication okay sir 6 and 7 you are accepting a number and 8th line your beginning point is 8 ones are 8 twos are like that now which number you are asking me to enter so enter a number first one number చెప్పండి మీరు any number tell me enter one number 5 sir ఓకే 5 సో మీరు 5 ఏంటి n ఇక్కడ అర్థమైందా మిస్టర్ ఓకే సో n అంటే 5 సో ఇక్కడ n ప్లేస్ లో ఏముంది 5 ఉంది సో ఈ ఫస్ట్ పర్సెంటేజ్ డి ప్లేస్ లో n ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే తర్వాత ఏముంది స్టార్ ఉంది సో 5 స్టార్ ప్రింట్ అవుతుంది తర్వాత సెకండ్ పర్సెంటేజ్ డి సెకండ్ వేరియబుల్ ఏముంది లిస్ట్ లో i ఉంది ఓకే సో i వాల్యూ ఎంత ఇనిషియల్ గా 1 ఎస్ ఆర్ నో I value initial is what 1 so first 1 is printed next after percentile d what is the third percentile d before that is equal to is printed so this star and is equal to are the decorations first 5 is printed from n value okay first percentile d second percentile d is substituted with I value 1 the third percentile d is substituted with n and I 5 ones is what 5 is printed. After that, what will happen? I is equal to I plus 1. Then I value will become what? 2. Okay. Then I will check the condition. 2 less than or equal to 10. Condition true or false? 2 less than or equal to 10. Condition true or false? Hello.
True. వెరీ గుడ్. సో వన్స్ ట్రూ అవగానే మళ్ళీ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ప్రింట్ఎఫ్ స్టార్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ప్రింట్ఎఫ్ లో మళ్ళీ ఫస్ట్ పర్సెంటేజ్ డి ప్లేస్ లో 5 ప్రింట్ అవుతుంది, సెకండ్ పర్సెంటేజ్ డి ప్లేస్ లో ఐ వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ ఎంత, లేటెస్ట్ ఐ వాల్యూ 2. ఓకే, అండ్ ద థర్డ్ పర్సెంటేజ్ డి ప్లేస్ లో 5 into 2 10 will be printed. Is that clear? Then I will go to the next line, I is equal to I plus 1, then I value will become 3. Once again the while loop condition is checked. సో ఇలా ఈ స్టేట్మెంట్ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఎప్పటి వరకు, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15. సో ఇక్కడ మీకు అర్థం కావాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ప్రింట్ఎఫ్ మనం 2 పర్పసెస్ కి యూజ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ పర్పస్ ఏంటి, మెసేజ్, ఇన్ ద 6th లైన్ యూ హావ్ ప్రింటెడ్ ఎ మెసేజ్. సెకండ్ పర్పస్ ఏంటి, ఫర్ ప్రింటింగ్ ద వేరియబుల్ వాల్యూస్. అయితే ఇక్కడ మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయాలి. ఓకే, సో మీరు ఏ ఆర్డర్లో అయితే పర్సెంటేజ్ డీస్ యు ఆర్ రైటింగ్, ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద వేరియబుల్ నేమ్స్ ఆల్సో. Okay, so the first percentile d is substituted with n, second percentile d is substituted with I, third percentile d is substituted with n into I, whereas this star and is equal to are the decorations. Why? Because the kids are habituated of this kind of multiplication table only. Yes or no? సో ఇక్కడ మీరు ఏంటంటే లూప్ ఎలా రన్ అవుతుందో అబ్జర్వ్ చేయండి. ప్రోగ్రామ్ అర్థం కావాలంటే వెరీ సింపుల్, ఆ ప్రోగ్రామ్ నోట్ చేసుకొని 1 by 1 లైన్ మీరే సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఎన్ ఐ వాల్యూస్ నోట్ చేసుకోవాలి, ఎంటర్ అండ్ నెంబర్ అనగానే ఎన్ వాల్యూ 5 అని నోట్ చేసుకోవాలి, ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనగానే ఐ వాల్యూ నోట్ చేసుకోవాలి. ఇస్ దట్ క్లియర్? సో ఇఫ్ యూ డూ లైక్ దట్ దెన్ ఆటోమేటికలీ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. సో లెట్ మీ షో యూ, ఒక్కసారి ఐ విల్ షో యూ ఫాస్ట్గా. సో what is the n value you have entered? So I am showing you with a comment. What is the n value you have entered? I have entered n value as 5. Okay, then I have entered I is initialized with what? I is initialized with 1, and I am generating a multiplication table. So when I value is 1, I will execute the loop, 5 1 the 5 is printed. When I value is 2, I will execute 5 2 the 10. When I value is 3, 5 3 the 15. When I value is 4, 5 4 the 20. When I value is 5, 5 5 the 25. అంటే మనకు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, అవుట్పుట్ కూడా ప్రింట్ అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సో ద అవుట్పుట్ ఈజ్ వాట్, n into I, n star I is getting printed. సో ఇక్కడ 5 ప్రింట్ అవుతుంది, ఇక్కడ 10 ప్రింట్ అవుతుంది, ఇక్కడ 15 ప్రింట్ అవుతుంది, ఇక్కడ 20 ప్రింట్ అవుతుంది, ఇక్కడ 25 ప్రింట్ అవుతుంది. దెన్ ఐ వాల్యూ 6 అనగానే 30 ప్రింట్ అవుతుంది. అయితే ఎప్పటి వరకు ప్రింట్ చేస్తున్నాము, వైల్ I less than or equal to 10 ఈ 2 స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటాయి. అంటే 11th and 12th lines are executed regularly until the 9th line is true. Once the 9th line is false, you will come out. మీరు అలా ప్లాన్ చేశారు, ఫస్ట్ ఐ వాల్యూ 1 నుంచి ఐ వాల్యూ 10 వరకు ఐ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, సో ఈ లాజిక్ అనేది మనం ప్లాన్ చేయాలి, ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది. సో వెన్ ఐ వాల్యూ 7, 35 is printed. When I value is 8, I less than or equal to 10, 8 less than or equal to 10, true or false? True. Then 40 print అవుతుంది. When I value is 9, 45 print అవుతుంది. When I value is 10, now listen this carefully, 10 less than or equal to 10, true or false? True. Okay, then 50 print అవుతుంది. అయితే మిస్టేక్లీ కొందరు ఏం చేస్తారు, I less than or equal to బదులు I less than బెటర్ అనుకోండి, 5 10s ప్రింట్ అవ్వదు. ఓకే, సో లెస్ than or equal to పెడితేనే 5 10s ప్రింట్ అవుతుంది. ఇస్ దట్ క్లియర్? ఇస్ దట్ క్లియర్? సో మీరు ఏంటంటే ఈ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తూ ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకోవాలి. సో ఇది ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. వైల్ లూప్, ఫర్ లూప్, డూ వైల్ లూప్, దీస్ 3 loops are used to rotate or repeat a job again and again you want to perform the task. Is that clear everybody? Is that clear? Yes mister? Yes, sir. Yeah, very good. So I actually, for the basic people, what I have done, I have created one YouTube channel actually. Okay, so once go to youtube.com. Okay, then myself I'm Ranjit. Okay, anyway, I hope you remember. So I have done at least almost some 20 to 25 programs already, like this what I have shown you right now. Okay, so కొన్ని videos already I have done. ఒక్కసారి మీరు ఫ్రీ టైం ఉంటే ఒక్కసారి చూడండి. Okay, so go to the youtube.com and type. So I will show you once it is getting open. My internet is bit slow because I'm opening at a time laptop, desktop, and so many websites, and teaching a class. It is taking some time to open. So I will show you my channel where, at least for your purpose, the people who are learning basic C language,
I will upload some basic program. ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ ఎలా టైప్ చేయాలి, ఎలా రన్ చేయాలి, ఎలా వర్క్ అవుతుందని కొన్ని వీడియోస్ చేశాను. ఓకే, సో ఒక్కసారి ఆ వీడియోస్ ఒకసారి చూడండి, సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద బేసిక్ సి లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో go to YouTube channel youtube.com and type Ranjit teaching. Okay, then you will get my channel. Okay, just a moment. So this is my channel. Okay, so here I have already made some videos. Of course, some topics are some bit advanced, some topics are bit basics, but I have almost done some 25 programs already. ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ సిస్టమాటిక్ గా ఫ్లో చార్ట్, అల్గోరిథమ్, ప్రోగ్రామ్, టైపింగ్ ద ప్రోగ్రామ్, ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ అండ్ అవుట్పుట్. సో ఆల్మోస్ట్ ఐ హ్యావ్ డన్ సమ్ 50 videos here. Only for the last month, those who have requested, and at the time of online exam, some students have requested me, then I have done it. So if it is if at all, if it is helpful for you, please, so go to this channel and please subscribe this, so that if at all, if you are interested, I will start uploading at least every day 3 to 5 programs, which are very, very basic programs. Actually, they are very easy once you know, but the people who don't know, they will take some time to understand. Is that clear? Is that clear? So here we have done some programs like enter a number and print its month name, or accepted character is oval or not. Then I have done multiplication table, Fibonacci series, Armstrong number, a given number is Armstrong or not, given number is strong number or not, entered number, if you want to print the reverse number, how to do it, enter a number and add some of the digits of a given number, then enter number is perfect number or not, and display the factors of a given number, and entered number on the base of prime program I have done, entered number is prime or not, or if you enter one number, how many prime numbers are there till that number. And then I have done one program on factorial, enter a number and print its factorial. Then I have explained about some advanced topics. These advanced topics you don't require, but try to go through the basic programs concepts. So in the go to the playlist where you will have some C programs, where I have typed some set of programs. Okay, so at least go through once, go to channel and try to click on this subscribe, so that if at all, if you interested, I will upload at least 3 to 5 videos every day, so that each program I will take some time, then type, run, record a video and upload. Okay, so for all the lateral entry and bridge students, from tomorrow I will start uploading 3 to 5 programs every day. But you will able to access very easily once you go to the channel and try to click on this subscribe, so that every day you will get a notification how many programs I have uploaded. Okay, so please go through once. It is only for you people to understand, that's it, nothing more than that. It is a free of cost, straight away you can use it. Is that clear? So even if you observe here, I have done already this multiplication table program already. Okay, so here if you see here, I have done this multiplication program already. Okay, where what we have done is, initially I have shown the algorithm, then I have shown the program, then I have shown the execution also one by one. Okay, so please try to spend some time on these programs. Okay, and try to give it to the other friends so that they can understand. But if you are interested, I will start adding the basic programs. Okay, so like this, I have generated a multiplication table in the month of I think it is month of November, December, I think. We have done some, at least few students requested me to upload these programs, I have done it. So whichever programs you want me to upload, you send me the message in the group only, don't send me personally, you can send it in the group. Even your doubts also try to send it in the groups here. Okay, so that remaining people also will understand. Okay, now which program you want me to teach you next, please tell me. సో మీరు ఏ ప్రోగ్రామ్ అడిగితే ఆ ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం, అల్టిమేట్గా మనకు సి లాంగ్వేజ్ రావాలి. ఎస్, ఎనీ అదర్ ప్రోగ్రామ్ యూ వాంట్ మీ టు లర్న్, యూ వాంట్ మీ టు టీచ్ నెక్స్ట్? Shall we go for switch statement, or shall we go to nested if? Which program you want me to do? Or factorial of a given number? Yes, mister. Anybody, please respond, people.
Are you able to hear me? Yes, sir. Yeah, please tell me which program you want you to learn. There, yes, sir. Sorry. Frequently asked program in the language exam, sir. Right. So, chalo, let's see what programs which are asked in the. So let's see here first. So generally in C language, these are the concepts you have to learn generally. So you can have so many online tutorials also for theory, but programming is only possible when you do it. Okay. So we have introduction, flow control, functions, arrays, pointers, strings, etc. Some advanced concepts, but spend at least 1 week on basic introduction and flow control. Okay. So now let me show you the programs also here. So I will learn some C programs. So let me show you some set of C. Which program you are asking me about? Can anybody? Someone is asking some program people. Even questions good I will display in front of you so that you will select. Of course, record programs ఉన్నాయండి. Don't worry. ఒక 15 to actually 35 record programs ఉన్నాయి. But మీకు టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి we can reduce the number of count. మీరు ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ రికార్డ్లో పెట్టమంటే అన్ని రికార్డ్స్లో పెడదాం. బట్ ఆ ప్రోగ్రామ్స్ మాత్రం మీరు కంప్లీట్ చేయాలి. Sir. 10 సరిపోతాయా? 10 చాలా బాబు, మీరు చదివేది ఇంజనీరింగ్ అమ్మ. ఓకే, చలో ఒక 15 to 20 పెట్టుకోండి. బట్ ఎవర్ ప్రోగ్రామ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు డూ, యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. సో ఈరోజు చేసిన మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్ మీకు వస్తుంది. ఒక ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం. ఏది? ఎంటర్ ఏ మంత్ నెంబర్ అండ్ ప్రింట్ ఇట్స్ మంత్ నేమ్ కానీ, లేదంటే బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం. రూట్స్ ఆఫ్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ equation, which is very easy, you know already. What do you mean by roots of the quadratic equation? Anybody? Huh? Roots of the quadratic equation, please. Anyone? What do you mean by roots of the quadratic equation? Very good. Chalo, let's do the program on this. Okay. సో మనకు మీరు, నాకు ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే నాకు మ్యాథమెటిక్స్ రాదండి. సో లాంగ్ బ్యాక్ ఐ హావ్ డన్, ఐ ఫర్గాట్. సో మీరు చాలా రీసెంట్గా చేశారు కాబట్టి ప్రోగ్రామ్ చెప్పాలి. సో ఫస్ట్ మనం అల్గోరిథం రాద్దాం, దెన్ ప్రోగ్రామ్ చేయబుల్. ఆల్వేస్ ఫస్ట్ రైట్ ద అల్గోరిథం, దెన్ రైట్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే. సో షెల్ వి రైట్, దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫస్ట్ రికార్డ్ ప్రోగ్రామ్ యాక్చువల్లీ. ఈవెన్ ఫస్ట్ ఇయర్స్ వాళ్ళు ఇదే చేస్తారు, మీరు కూడా ఇదే చేయండి. ఫస్ట్ రికార్డ్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ వాట్? రైట్ ఎ ప్రోగ్రామ్ టు క్యాలిక్యులేట్ రూట్స్ ఆఫ్ ది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఓకే. సో స్టెప్ 1 ఏంటి? స్టార్ట్. స్టెప్ 2 ఏంటి? యాక్సెప్ట్ ద రూట్స్. రూట్స్ అంటే ఏవే ఉంటాయండి? అదే జనరల్గా ఏబిసియా, బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac రూట్స్ ఏంటి? హలో, ఏబిసి. చలో, యాక్సెప్ట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ కామా బి కామా సి. సో దట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ స్టెప్. ఓకే. సెకండ్ స్టెప్, యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? మీరు క్యాలిక్యులేట్ ద డిటర్మినెంట్ చేయాలి. Calculate the determinant. Okay, how will you calculate the determinant? You know the formula already. Okay, once you calculate the determinant, now you have to compare. Okay, if determinant is greater than 0, you have to do something. What you want to do something, you tell me. If determinant is less than 0, what you will do? Do something. Okay, and if the determinant is equals to 0, okay, do something. Okay, then stop. This is the steps people. So first day మనం ప్రోగ్రామ్ ఏం చేయాలో క్లియర్ ఐడియా ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ గో టు ద ప్రోగ్రామ్. మళ్ళీ చెప్తున్నా, అర్థమైందా? బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ, ఎవ్రీబడి రిమెంబర్. సో ఐ హ్యావ్ జాయిన్డ్ ఇన్ దిస్ కాలేజ్ ఆల్మోస్ట్ 15 years back, and almost from 13 to 14 years before corona also I am traveling in the college bus. Okay, every day నేను కాలేజ్ బస్లో ట్రావెల్ చేశాను. ఫస్ట్ సీట్లో కూర్చొని డ్రైవర్ని చూస్తానే ఉన్నా, డ్రైవింగ్ ఎట్లా చేస్తున్నాడని. బట్ అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఐ డ్రైవ్, ఐ డిడ్ నాట్ లెర్న్ డ్రైవింగ్. డిడ్ యూ క్లియర్ వాట్ ఐ am trying to say? Until you drive, you will not get the driving. If you see the driving, you will not get. If you drive, you will get it. So driving, swimming, programming, all three are same. If you practice, you will get it. If you watch, you will not get. If you listen, you will not get. You have to practice by yourself. That's it.
and they'll come by practice, and the programs which you'll do practice you will not forget. If you by heart you will forget, that's it. And it is not easy to by heart all 100 programs, it's difficult, but try to learn programming, you will do. Chalo, now let's do the programming here. ఓకే, సో ఈ డిటర్మినెంట్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అంటే ఏంటండి? రూట్స్ ఈక్వలా, అన్ఈక్వలా, ఇమాజినరా, సంథింగ్ రాకెట్ సైన్స్ ఉంది కదా, దట్ యూ హ్యావ్ టు డూ. ఇక్కడ మనకు సి లాంగ్వేజ్ లో ఇక్కడ నేను మ్యాథమెటిక్స్ చెప్పట్లేదు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే ఈ కాన్సెప్ట్ లో మనం ఎక్కడ డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తున్నాం? దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ సాల్వ్డ్ యూజింగ్ నెస్టెడ్ ఇఫ్. వై ఐఎమ్ సాల్వింగ్ యూజింగ్ నెస్టెడ్ ఇఫ్? ఇక్కడ మోర్ దాన్ వన్ కండిషన్ ఉంటే ఇఫ్, 2 కండిషన్స్ ఉంటే ఇఫ్ ఎల్స్, 3 కండిషన్స్ ఉంటే మీనింగ్ ఏంటి? మల్టిపుల్ ఇఫ్ ఎల్స్. సో ఇఫ్ ఇన్సైడ్ ఇఫ్ యూజ్ చేయాలని అర్థం. సో ఇక్కడ నేను సి లాంగ్వేజ్ టీచ్ చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ నాట్ టీచింగ్ మ్యాథమెటిక్స్. సో ఈ ప్రాబ్లంలో మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నెస్టెడ్ ఇఫ్ యూజ్ చేయాలని అర్థం చేసుకోవాలంటే. ఓకే, ఐఎమ్ ఐ డూయింగ్ రిపీటింగ్ యాక్టివిటీ? నో, ఐఎమ్ డూయింగ్ ఓన్లీ వన్ యాక్టివిటీ. సో లెట్స్ డూ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో ఆల్రెడీ మనకు వెబ్సైట్లో ఉంటాయండి, డోంట్ వరీ, వెబ్సైట్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, బట్ ఆ ప్రోగ్రామ్ చూస్తే అర్థం కాదు అట్లా. సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ ఉంటాయండి. ఫస్ట్ బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, హలో వరల్డ్, హౌ టు టేక్ ద ఇన్పుట్, ఫైండ్ అండ్ ఆస్కీ వాల్యూ, ఇఫ్ ఎల్స్ ప్రోగ్రామ్స్, స్విచ్ ప్రోగ్రామ్స్, ఓవల్, రివర్స్ నెంబర్, స్వాపింగ్, ఇట్లాంటి బేసిక్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయండి. లూపింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయండి, నెంబర్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయండి, తర్వాత గో టు అడ్వాన్స్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో విచ్ ప్రోగ్రామ్ యూ వాంట్ మీ టు డూ నౌ? క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ప్రోగ్రామ్, రైట్? క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ సి. సో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ కూడా గూగుల్లో కోడ్ దొరుకుతుంది, దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎ బిగ్ డీల్. కాకపోతే ఏ కోడ్ తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ డంప్ చేయాలో ఐడియా ఉండాలి కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ప్రోగ్రామ్ రాయాలి, ఇక్కడ మీరు ప్రోగ్రామ్ రాయాలి కంపల్సరీ. ఇస్ అ క్లియర్? చలో, సో లెట్స్ రైట్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మీరు హెల్ప్ చేయాలి నాకు, ముందే చెప్తున్నాను ఎట్లా హెల్ప్ చేయాలి. ఈక్వల్ టు జీరో అయితే ఏంటి? సో షల్ ఐ రైట్, స్టార్ట్ రైటింగ్ ఎ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్ రూట్స్ ఆఫ్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ స్టెప్స్ పెట్టుకున్నాం కదా, ఆ స్టెప్స్ ప్రకారం ప్రోగ్రామ్ చేయాలి. సో ద ఫస్ట్ స్టెప్ is what? Start. I have started. Hash include stdio.h. Okay, then main. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి చెప్పు, కొద్దిగా మాట్లాడండి, నేను ఒక్కనే గోడతో మాట్లాడుకున్నట్టుంది. ఓకే, I should feel that I am talking to 200 people simultaneously. People. Yes. So first time declare చేయాలి, I have to accept the roots. రూట్స్ అంటే ఎన్ని వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడ చెప్పండి? ఏ, బి, సి, ఇంకా డి, ఐ. కావాలనుకుంటే ఏంటంటే అని వేరు. ఇప్పుడైతే డి చేద్దాం. ఓకే, ఏ, బి, సి, డి. ఏ, బి, సి రూట్స్, డి ఏమో డిటర్మినెంట్. ఇంకేమైనా కావాలా? చలో, ఇవి చాలు. సో ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ప్రింట్ ఎఫ్. రూట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయమన్నారు కదా, మరి యూజర్ని అడగాలి కదా. పీపుల్ ఈ ఎంటర్ ది రూట్స్ అని అవసరమా అంటే అవసరమే. మీరు ఏటీఎం కార్డ్కి వెళ్ళండి, ఏటీఎం కార్డ్ ఎంటర్ చేయగానే వాట్ ఇట్ విల్ ఆస్క్, ఎంటర్ ద పిన్ విచ్ ఇస్ 4 digit అని క్లియర్గా అడుగుతుంది. కాబట్టి మీరు చాలా క్లియర్గా ప్రోగ్రామింగ్ చేయాలి, ఎందుకంటే ప్రోగ్రామ్ ఆల్రెడీ వచ్చిన వాళ్ళు యూజ్ చేయరు, దానివల్ల యూజ్ చేస్తారు. సో మీ ప్రోగ్రామ్ మీ గ్రాండ్ మదర్కి అర్థం కావాలి, మీకు కాదు. ఓకే, సో ఎంటర్, వాట్ యూ విల్ ఆస్క్ యూ టు ఎంటర్? ఎంటర్ ది రూట్స్. ఎంటర్ ది రూట్స్ A, B, C values in quadratic equation. అది మీ ఇష్టం, మీరు మెసేజ్ ఏం పెడతారో మీ ఇష్టం. వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ దట్ విల్ బి ప్రింటెడ్. ఇట్ విల్ నాట్ డూ ఎనీ మ్యాజిక్స్. ఓకే, ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు ఎంటర్ ది రూట్స్. స్కాన్ఎఫ్ లో ఏం చేయాలి? స్కాన్ఎఫ్. ఐ హోప్ అందరికి ప్రింట్ఎఫ్ అయితే అర్థమైంది కదా ఇన్ని ప్రోగ్రామ్లు చేసిన తర్వాత. ఓకే, సో ప్రింట్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇది చాలా ఈజీగా అనిపోతుంది, రాని వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ ప్రింట్ ఆఫ్ స్కాన్ ఆఫ్ కూడా ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. దట్స్ వై ఐఎమ్ గోయింగ్ వెరీ వెరీ స్లో. ఓకే, సో పర్సెంటేజ్ డి. ఒకటేసారి 3 స్కాన్ఎఫ్ వేయాలి, ఒకటే స్కాన్ఎఫ్ లో 3 రాసేయచ్చా? యూ కెన్ డూ బోత్ ద థింగ్స్. స్కాన్ఎఫ్ యాంపర్సెంట్ ఏ అని రాయొచ్చు. లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ యాంపర్సెంట్. సో పర్సెంటేజ్ డి పర్సెంటేజ్ ఎఫ్? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఫ్లోట్, పర్సెంటేజ్ ఎఫ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. సో ఫర్ క్యారెక్టర్ పర్సెంటేజ్ సి, for integer percentile d, for float percentile f. Okay, so
So how many variables you want to accept? 3 variables you want to accept. So 3 times you will write scanf. So you will accept A value, B value, and C value. Is that clear? Now second step అయిపోయింది, యాక్సెప్ట్ ద రూట్స్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? క్యాలిక్యులేట్ ద డిటర్మినెంట్. డిటర్మినెంట్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? చెప్పండి. డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా. పీపుల్ ఫార్ములా. ఐ డోంట్ నో మ్యాథమెటిక్స్. minus b plus or minus root b square minus 4ac by 2a. ఓ మై గాడ్, యు ఆర్ వెరీ ఫాస్ట్ మ్యాన్. నాకు కొద్దిగా స్లోగా చెప్పండి. ఐఎమ్ లైక్ ఎ టార్టాయిస్. ఓకే, సో మైనస్ బి ఓకే. సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ Minus b plus or minus బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac అంతే అంటారా? yes బి Root of బి ఇంటూ ఓకే రూట్ కూడా చేస్తానమ్మా, ఒక్క నిమిషం. ఫస్ట్ బి ఇంటూ బి అంటే బి స్క్వేర్. ఓకే, బి స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఇంటూ ఏ ఇంటూ సి. బి స్క్వేర్ మైనస్ 4 అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ టోటల్ వాల్యూని ఏం చేయాలి? నేను స్క్వేర్ రూట్ చేయమంటున్నారు అంతేనా? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac అంతేనా? SQRT. ఇప్పుడు చూడండి, is available in math.h. కాబట్టి మనం hash include math.h యాడ్ చేసుకోవాలి. hash include math.h. ఓకే, సో SQRT of b square minus 4ac. ఇంకేమైనా ఉందా? ఇంకే డిటర్మినెంట్ అంటే b square minus 4ac అయినా ఇంకా బై ఏమైనా ఉందా వాల్యూ? by 2a sir. బై 2a. సో ఈ ఆన్సర్ అంతా తీసుకొచ్చి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac బై. అయితే ఇక్కడ నేను మ్యాథమెటిక్స్ చెప్పట్లేదు, ఆన్సర్ రాంగ్ వచ్చినా నన్ను ఏమనొద్దు. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నెస్టెడ్ ఇఫ్ టీచ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, బై 2a, 2 ఇంటూ ఏ. ఇట్లాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ రాసేటప్పుడు కొద్దిగా పేషెన్స్గా రాయాలి, ఎందుకంటే మనం మ్యాథమెటిక్స్లో రాయడం వేరు, సి లాంగ్వేజ్లో రాయడం వేరు. ఓకేనా? సో డిడ్ ఐ రైట్ కరెక్ట్లీ? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac, ఫస్ట్ ఇట్ విల్ బి సాల్వ్డ్. ఓకే, దట్ ఆన్సర్ ఈస్ డివైడెడ్ బై 2a అంతేనా? చలో, దీని పక్కన మైనస్ ఉండాలా? చలో మైనస్ పెట్టండి. Minus b plus or minus ఓ మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బి ఎక్కడ? బి ఇంటూ బి, బి స్క్వేర్ పక్కన square root ముందు sir. Minus b plus or minus చలో మనం ఆన్సర్ ని మైనస్ చలో ఆ ఫార్ములా. ఓకే, ఐ విల్ డూ దట్. ఒక్కసారి నేను వెబ్ లో కూడా చూస్తాను, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో determinant is just b square minus 4ac. యా, వెరీ గుడ్ మా. సో ఇట్లాంటి ఐడియాలు ఉంటాయి కాబట్టి ముందే ఓన్లీ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. వెరీ గుడ్. సో డిటర్మినెంట్ ఒకటే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac. వెరీ గుడ్. తర్వాత స్క్వేర్ రూట్ అవసరం వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకు ఓన్లీ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac కావాలి. బి ఇంటూ బి మైనస్ 4ac. ఓకేనా? బి ఇంటూ బి మైనస్ 4ac. చెప్పండి. presentation అయిపోయింది. ప్రెజెంటేషన్ అయిపోయిందా? ఓ మై గాడ్. అన్నిటిలో ప్రజెంట్ అని వస్తుంది. ఓకే, ఐ థింక్ సమ్ ఈ ఒక్క స్లైడ్లోనే అయిపోయిందండి. 1 సెకండ్. పీపుల్, నేను చెప్పే లాంగ్వేజ్ మీకు అర్థమవుతుంది కదా షూర్గా? ఎందుకంటే ఇక్కడ సి రాని వాళ్ళకి నేను టీచ్ చేస్తున్నాను, ఆల్రెడీ వచ్చిన వాళ్ళకి ఐఎమ్ నాట్ టీచింగ్ సి. ఓకే, అట్లీస్ట్ ఒక రోజుకు 5 ప్రోగ్రామ్స్ అనేది చెప్పగలిగితే ఐ విల్ బీ హ్యాపీ ఫస్ట్. సో బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac క్యాలిక్యులేట్ చేశానండి. సో డిటర్మినెంట్ కనబడుతుందా ఇప్పుడు? ఇస్ ఇట్ విజిబుల్? No sir. Yeah, it is getting shared. Just a moment, ma. So you are presenting a moment. Not in this system, right? Just a moment, ma. Just a moment. I will share the screen. Just a moment. The presentation and the slide. Yeah, now it is visible, I think. Present. Now that screen. Okay, hello. It's
stop presenting. Present now. The entire screen. Okay. Now people. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే పీపుల్, ఇక్కడ ఫస్ట్ డిటర్మినెంట్ క్యాల్కులేట్ చేసి, ఒకవేళ డిటర్మినెంట్ లెస్ దాన్ 0 అయితే ఏంటి, గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే ఏంటి, ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఏంటి. ఇక్కడ ఈ యాక్టివిటీ మనం చేస్తున్నాం సిలో తప్ప, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అనేది ఐఎమ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ టీచింగ్. ఇఫ్ అట్ ఆల్ ద ఫార్ములా ఇస్ రాంగ్ ఆల్సో డోంట్ బాదర్ అబౌట్ దట్. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ ద డిటర్మినెంట్. క్యాలిక్యులేట్ ద డిటర్మినెంట్. Okay, so calculate the determinant. Hope you are able to see, right? Everybody, right? See. Yes, sir. Yeah. Now first step లో 11th line లో ఏం చేస్తున్నారు, calculate the determinant. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే if d less than 0 అయితే something is there. d less than 0 అయితే ఏంటనేది మీకు తెలుసు mathematics లో. తర్వాత else మళ్ళీ if condition. Okay, if d గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే మీనింగ్ ఏంటి. ఓకే, సో d ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఏంటి, అన్ని పాసిబిలిటీస్ యూ కెన్ చెక్. ఇఫ్ d డబుల్ ఈక్వల్ టు 0 వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, d గ్రేటర్ దాన్ 0 వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ. ఓకే, ఓపెన్ ద ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ అండ్ ఎల్స్ d లెస్ దాన్ 0. సో ఇక్కడ నేను ఏం టీచ్ చేస్తున్నాను, నెస్టెడ్ ఇఫ్ టీచ్ చేస్తున్నాను యూజింగ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. అంతేగాని క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఐఎమ్ నాట్ టీచింగ్, ఐఎమ్ టీచింగ్ సి హియర్. ఓకేనా. సో ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈస్ ట్రూ, ఇక్కడ ఒక్కసారి ఇది చూడండి. ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ. సో ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ ద డిటర్మినెంట్. ఓకే, ఆఫ్టర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ద డిటర్మినెంట్, ఇఫ్ d వాల్యూ ఇస్ 0, దెన్ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ, యూ డూ ఇట్ హియర్ ఇన్ ద 14th లైన్. అక్కడ 14th లైన్ 15th లైన్ 10 lines యూ డూ ఇట్. ఇఫ్ ద d వాల్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 0, యూ డూ సంథింగ్ హియర్. ఇఫ్ ద d వాల్యూ ఇస్ లెస్ దాన్ 0, యూ డూ సంథింగ్ హియర్. సో ఇక్కడ వాట్ ఐ వాంట్ టు టీచ్ ఈస్ ఐఎమ్ యూజింగ్ నెస్టెడ్ ఇఫ్, checking multiple conditions. Okay, sometimes roots are equal, sometimes roots are imaginary, sometimes roots are 0. But what I want to try here, I am trying about first calculate the determinant and compare the determinant with greater than 0, less than 0, equal to 0. If it is greater than 0, do some rocket science. If it is less than 0, do some rocket science. If it is equal to 0, do some rocket science. That is your wish. But what I am trying to teach here, I am trying to teach nested if. So ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఏం చేస్తున్నాం, రైట్ అ ప్రోగ్రామ్ టు క్యాలిక్యులేట్ రూట్స్ ఆఫ్ ది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వీ హావ్ డన్. దట్స్ ఇట్. అట్లా. సో దట్ ఈస్ ద వే టు డూ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ప్రోగ్రామ్. సో కరెక్ట్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ప్రోగ్రామ్ లో రూట్స్ ఇమాజినరీ అయితే ఏం చేయాలి, ఈక్వల్ అయితే ఏం చేయాలి అనేది మీరు డిసైడ్ చేయండి. బట్ నేనేం ట్రై చేస్తున్నానంటే ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయాలి, 3 రూట్స్ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేయాలి, రూట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి, and determinant calculate చేయాలి, and if it is determinant equals to 0, do some job. Okay, the determinant is equals to 0 means do some job. d is greater than 0 means do some job. d is less than 0 means do some job. Okay na. So ఇక్కడ d is equals to 0 అంటే ఏం చేస్తాం, printf determinant is 0. If the determinant is 0, what you want to do, it's your wish. You can calculate some activities, do some job, do some rocket science. What you want to do, it's your wish. If the determinant is greater than 0, can anybody can tell what will happen if the determinant is 0? Can I print some answer here, all the mathematicians? If d is greater than 0 means what? Determinant is greater than 0. Okay. Yeah, and here printf determinant is less than 0. If determinant is less than 0, you want to do some calculations, right? That you do it here. Right, now this is what the program to find out roots of the quadratic equation. Of course, there are some calculations are missing in the set, but in C, this is what you have to do. In this program, we are using nested if. So nested if మీద ఒక 5 programs అన్న practice చేయండి, so that you will understand what you are going to do there. Is that clear, everybody? Is that clear? Yes.
Did you understand roots of the quadratic equation, people? Did you understand the roots of the quadratic equation, people? Yes, sir. Yeah, next we will do one program on factorial of a given number and also switch program ఈరోజు చేద్దాం. మై టార్గెట్ ఏంటంటే ఈరోజు 5 రికార్డ్ ఒకటి quadratic equation program I have. Okay, next what I want to do is I want to do factorial of a given number, prime program, reverse of a given number, మీ ఇష్టం, మీరు చెప్పండి. ఓకే, సో ఇక్కడ రూట్స్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అంటే ఇక్కడ ఉంది చూడండి. డిటర్మినెంట్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే దిస్ క్యాలిక్యులేషన్ షుడ్ బి డన్. డిటర్మినెంట్ లెస్ దాన్ 0 అయితే దిస్ క్యాలిక్యులేషన్ షుడ్ బి డన్. డిటర్మినెంట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే దిస్ క్యాలిక్యులేషన్ షుడ్ బి డన్. ఓకే, so if the determinant is equals to 0, what if you mean the roots are equal? If the determinant is less than 0, the roots are complex and different. If the determinant is greater than 0, what it means? The roots are real and different. ఈ డేటా మనం printfs లో ప్రింట్ చేయాలి. Yes or no? Okay, and if the determinant is greater than 0, apply these formulas in the first if block. Okay, so ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చేసి మీరు ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ చేయండి. Is that clear? And this is a program you have to do this. So ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ ప్రోగ్రామ్ యూ విల్ డూ. సో ఇక్కడ మనకి నెట్ లో ప్రోగ్రామ్ దొరుకుతుంది, కానీ ఆ ప్రోగ్రామ్ లో ఏం జరుగుతుంది అనేది అర్థం చేసుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు డూ ద ప్రోగ్రామ్ బై అవర్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, టేకెన్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫ్రమ్ ది నెట్, బట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సో ఇన్ ద 5th line I am creating the variables. Okay, and in the 6th line and the 7th line I am accepting the roots. Okay, కాకపోతే data types are different because here the data types is double and the format specifier is LF. Okay, and then I have calculated the determinant in 9th line, okay, which is b square minus 4ac. Okay, if the determinant is greater than 0, you are doing some calculation. Okay, and in order to do square root, you have to add math.h compulsory, because square root function is available in math.h. Printf scanf available in stdio.h. If you don't add math.h, you will get an error. So if the determinant is greater than 0, do these calculations and print the output. If the determinant is equals to 0, do this calculation and print the output. So ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే nested if we are using అని అర్థం. We are using if condition. If the condition is false, you are checking one more condition. If that condition is also false, you are coming here. అంటే multiple blocks are there. We are teaching you nested if in this program. We are not teaching you how to do roots of the quadratic equation here. Are we clear, everybody? Are we clear? So we can execute this program and we will get the output. Okay, so roots of the quadratic equation, quadratic. Okay, so I'll send you this program in the WhatsApp and your classroom, don't worry. Okay, and if you get some errors, you have to correct, of course. Anyway, some errors are there here because we have did not close the flower bracket, I think. Yeah, so enter the roots. Some enter roots. I am entering 10, 20 and 30, and the roots values are calculated, and some you got your answer. Okay, so now you have to decide what you want to do. Is that clear? Roots of the quadratic equation. Okay, now then, now let's learn about one program I want to do. Write a program to enter the month number and print its month name. Write a program to enter the month name and print its month number and print its month name. This program is also there in the record. So today I want to tell you 5 record programs here. One is roots of a quadratic equation. Okay, then second program what I want to do is factorial of a given number. Okay, then third program what I want to do is switch program. Of course we have done a multiplication table already. Okay, then roots of the quadratic equation under switch arithmetic calculator and month number and month name. Is that clear? So these 5 programs will complete today.
So we have already completed multiplication table and roots of the quadratic equation. Now let us complete this factorial of a given number and switch programs. Okay, so let's do this, people. Okay, so which program you want me to do first? First factorial program or switch program? So once we do in these programs in 15 minutes, then we'll wind up. Then we will see you tomorrow. Okay. Yes, people. So whether you want to learn factorial program first or month number program first? Month numbers. Sure. So program to accept month number and print month name. Okay, this is my program. So how will you do? Main. Okay, then సో ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? యూజర్ దగ్గర నుంచి ఒక నెంబర్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఇంట్ మంత్ అనే నెంబర్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో printf. So what printf is doing here? Always printf is printing some message. Okay, and as well as printing the values of the variables. At least you have learned this much from 2 days. Enter the month number. Okay, enter the month number and scanf. What you have to do? Percentile d comma ampersand month. So I have accepted the month number. Now you want to check. If you enter 1, I have to print January. If you enter 2, I have to print February. If you enter 10, I have to print October. If you enter 12, December. If you enter other than 1 to 12, what you have to do? I have to say invalid. Okay, these 13 jobs I have to do. So 13 options ఉన్నాయి కాబట్టి 13 if conditions రాయాలి. So 13 if conditions అంటే almost 13 ifs, 13 elses, almost 26 if elses and 52 flower brackets you have to write for this. Instead of writing, you have an easy option called as switch. Okay, so what do you mean by switch? Switch is a menu driven programming where the input of the switch will be compared with equal to comparison with each and every case value. Okay, so what I'll do is switch case 1. If you enter 1, what I will do? Printf, I will say your choice is January. Okay, so directly I'm printing January. Okay, and you can also say some happy new year, etc. So that's your wish. Then case 2. So case 2, then what you will write? Case 2, printf February. Your choice is February. Okay, and happy Shivaratri something. Okay, then case 3, we have so many festivals. Don't worry, every month we'll have one festival. Okay, printf then what you will write? March. Happy Ugadi. Okay, welcome to summer also. Like this, how many months you have to write? 12 months you have to write. Is that clear? So 12 times you have to write. 12 times you have to type, people. Don't worry. Okay, so I will write 12 times. So what I will do is, okay, so let me write 12 times here. 3 is completed. Next to 4, next to 5, next to 6, next to 7, next to 8, next to 9, next to 10, next to 11. One more time you want? I want how many times? 2 more times. Next 12. Okay. Then after 12, I have to write one more case called as default. If nothing is there, then I have to write this printf invalid choice. Invalid choice. Invalid choice. Then what you have to do is, and each and every place
you write all these month numbers, please. December, November, October, so happy Dasara. September, happy Vinayak Chavithi. We have lots of festival people. Okay. August, happy Independence Day. July, happy Bonal. June, without festival. Okay. April, March. Oh, ఒకటి ఎక్స్ట్రా వచ్చిందా? ఎట్లా వస్తుంది సార్ మే మే మర్చిపోయాను, సారీ. సో జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్. సో ఇట్లా. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే డోంట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ మంత్ నెంబర్ పీపుల్. ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయకండి, ఇక్కడ స్విచ్ కాన్సెప్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ 12 if conditions, okay, that is 13 if conditions, 26 if else's, 56 flower brackets, instead there is one concept called as switch. Okay, so switch lo meer enter aina input value each and every case value to compare avutundi. Whichever case condition is true, from that place the corresponding statements are getting executed. Now let's see the output. What is the output I'll get, and you have to tell me there is some mistake I have done, one small mistake I have done. You have to tell me what mistake I have done. Okay, so let me execute this program. If there are some errors, it will show you. Yeah, no error. And now enter some number people here. What is the present? 7. Okay, very good. Now observe the output very carefully. What I am getting? We have to put the break, sir. Yeah, very good. So people don't know what is break. Okay, first without break what is happening, let's learn. With break what is happening, let's learn. So this program is also correct only if at all I want to print what are the remaining months in a given year. Okay, so 7 is the July, August, September, October, November, December print అవుతుంది, కాకపోతే ఇన్వాలిడ్ చాయిస్ ప్రింట్ అవ్వకూడదు. లేదు నాకు ఓన్లీ జూలై ప్రింట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? జూలై ఎగ్జిక్యూట్ చేయగానే బయటికి వచ్చేయాలి. బయటికి రావాలంటే దేర్ ఈజ్ వన్ స్టేట్మెంట్ కాల్డ్ యాజ్ బ్రేక్, యాజ్ వన్ ఆఫ్ అవర్ స్టూడెంట్ టోల్డ్. Okay, so we can execute the program with break, without break, both are correct. At a with break ante what will happen? After executing July, immediately it will come out. Without break ante what will happen? It will print all the corresponding further statement. For example, I have entered 7, so 7 equal to 1 false, 7 equal to 2 false, 7 equal to 3 false, whereas 7 equal to 7 true. From that place all the statements are getting executed. Now you have to plan what is your requirement and what is the output you want to generate. If you want to generate what are the remaining months in given year, for example ఈ మంత్ నెంబర్ ఎంత? ఫిబ్రవరి. సో ఈ ఇయర్ లో ఎన్ని మంత్స్ ఇంకా పెండింగ్ ఉన్నాయంటే ఆటోమేటికలీ ఫిబ్రవరి టు డిసెంబర్, దిస్ ఇస్ అ ప్రాపర్ అవుట్పుట్ ఓన్లీ. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ మంత్ and after printing that month you want to come out, then as one of the student said, we have to use break here. What do you mean by break? Break is used to come out of the block forcibly. It is something like bunking the block. Okay, so break. So what break statement will do? If you use break statement after executing the correspondence block, you will come out of the block without executing further statements. అయితే you can execute the block with break and without break, but you have to decide whether you want to print only corresponding month number, means you have to use break. If you want to print all the months from the current place, then you have to use without break. So in the examination they will ask you what will happen if you don't use break and what will happen if you use break. Both they will ask you. Break, 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 and last లో కూడా break. సో బ్రేక్ ఈజ్ వన్ మోర్ కీవర్డ్. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఎన్ని కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి అబ్జర్వ్ చేయండి పీపుల్. హౌ మెనీ కీవర్డ్స్ యూ హ్యావ్ ఇంట్ కీవర్డ్, స్విచ్ కీవర్డ్, కేస్ కీవర్డ్, బ్రేక్ కీవర్డ్, డిఫాల్ట్ కీవర్డ్. అర్థమైందా? ఆల్మోస్ట్ 5 keywords you are using in this program. Okay, now execute this program. Now if you enter 7, now only July is printed. Okay, if you enter 8 here,
So 8 is my favorite month, 8 August. Okay, then if you enter 12, oh, I think mistakenly some flower bracket is entered extra. 8 is entered extra. Yeah. Now if you enter 12 December. Okay, now assume that mistakenly instead of entering 12, someone have entered 122. Now what will happen? 122 is the invalid choice. Okay, so when no case statement is executed, default case is executed. Now using switch, try to do 5 programs at least. ఇప్పుడు నేను మంత్ నెంబర్ ప్రోగ్రామ్ చెప్పాను, మీరు వీక్ నెంబర్ ప్రోగ్రామ్ చేయండి. ఎంటర్ 1 ఫర్ సండే, 2 ఫర్ మండే, ఓకే 1 ఫర్ మండే, 2 ఫర్ ట్యూస్డే, 3 ఫర్ వెన్స్డే, 4 ఫర్ థర్స్డే, 5 ఫర్ ఫ్రైడే, 6 ఫర్ సాటర్డే, 7 ఫర్ సండే ట్రై చేయండి. ఓకే, అట్లాగే కస్టమర్ కేర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి చూడు, 1 ఫర్ రెడ్, 2 ఫర్ గ్రీన్, 3 ఫర్ అట్లా, లేదంటే 1 ఫర్ తెలుగు, 2 ఫర్ ఇంగ్లీష్, 3 ఫర్ హిందీ, అట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని స్విచ్ కేసు యూజ్ చేసి చేయొచ్చు. So switch is a menu driven programming where multiple conditions are checked very easily. కాకపోతే very important point ఏంటంటే only equal to comparison is done, first point. And the very important point, the input of the switch must be only integer or character. You cannot enter something like that. Float values, double values cannot be entered. Why? Because only integers and characters can be done with equal to comparison. Is that clear? I think మీరు గుర్తుందో లేదో, yesterday you have done one program called as arithmetic operations. Okay, so that same operation, arithmetic operations also you can calculate using switch here. ఎట్లా అంటే అర్థమెటిక్ క్యాలిక్యులేటర్లో 2 నెంబర్లు యాక్సెప్ట్ చేసి అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ చేశారు కదా, ఇక్కడ సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ మీరు స్విచ్లో పెట్టచ్చు. ఓన్లీ థింగ్ ఇక్కడ 1 ప్లేస్లో ప్లస్ పెట్టండి, 2 ప్లేస్లో మైనస్, 3 ప్లేస్లో స్టార్, 4 ప్లేస్లో స్లాష్, 5 ప్లేస్లో మోడ్, 6 ప్లేస్లో డిఫాల్ట్ పెట్టేయండి. సో దట్ యూజర్స్ అడిషన్ అడిగితే అడిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, సబ్ట్రాక్షన్ అడిగితే సబ్ట్రాక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటిక్ క్యాలిక్యులేటర్ ప్రోగ్రామ్. బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఇంటిజర్ అయితే సింగిల్ కొటేషన్స్ అవసరం లేదు, బట్ క్యారెక్టర్ అయితే సింగిల్ కొటేషన్స్ కంపల్సరీ. ఓకే, సో యూజింగ్ స్విచ్ ట్రై టు ప్రాక్టీస్ సమ్ ప్రోగ్రామ్స్ పీపుల్. సో నేను ఆల్రెడీ ఇన్ మై ఛానల్ ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ డన్ 5 programs on switch already. Okay, arithmetic calculator I have done, and month arithmetic calculator, month program, week program. I have done some 5 programs in my channel, so please go through once and try to learn these programs. Is that clear? So that is about the switch program. So shall we do arithmetic calculator program? Will you try it? You try once. Only difference is accept 2 numbers and accept plus, then addition should be performed. Accept minus, subtraction should be performed. Difference minus, multiplication should be performed. Accept star, product should be performed. Now I'll end up with one small program called as factorial of a given number. Okay, so program to calculate factorial. Factorial చేద్దామా, ఏదైనా whichever program you want me to do, I'll do it. Factorial, reverse, sum of the digits, any program of your choice. This is our last program, then we will sign off today. Tomorrow we will learn. So ultimate గా ఈ 14 days లో మినిమం ఒక 15 programs నేర్చుకుందాం. Those 15 programs will be there in your record. And ల్యాబ్ లో కూడా మీరే డిసైడ్ చేయండి which 15 programs you want to do. But those 15 programs you have to learn and you have to write in the exam. That's it. Okay, so you decide. Yes, I think someone is asking some program. Factorial చేసేద్దామా, లేదంటే ఏదన్నా ఎనీ అదర్ ఆఫ్ యువర్ చాయిస్? ఓకే, డన్. సో ఇంట్ మెయిన్, వెరీ గుడ్. అందరూ బాగా టైర్డ్ అయి ఉన్నట్టున్నారండి కాలేజ్కి వెళ్ళి. ఓకే, నేను గంటన్నర నుంచి అరుస్తున్నా కానీ ఐఎమ్ నాట్ టైర్డ్. ఓకే, చలో. సో ఇంట్ ఎన్. సో ఫస్ట్ యాక్సెప్ట్ ద నెంబర్, printf, enter a number. Factorial అంటే మీనింగ్ ఏంటి? The entered number will be multiplied from 1 to n, 1 into 2 into 3 into 4 into up to n, all as n into n minus 1 into n minus 2 into up to 1. That you have to do. Okay, so that logic you have to implement in factorial. Okay, so ampersand n. Okay,
నౌ యూ హ్యావ్ టు లెట్స్ రూల్. ఇంతకుముందు వైల్ లూప్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఫర్ లూప్ యూజ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం? 1 to n n to 1 మీరు చెప్పండి. 1 into 2 into 3 into n లేదంటే n into n minus 1 into n minus 2 up to 1. So let's start from 1. Okay, I is equal to 1. If you don't tell, I will assume something. You have to be quick. I is equal to 1. Up to what? I less than or equal to n and I plus. So I వేరియబుల్ వాడుతున్నాం కాబట్టి I వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేయాలి మనం ఫర్ లూప్లో? సో ఇనిషియలైజేషన్ ఏంటి? 1 f to n and each and every number should be multiplied. So what you have to do? I have to calculate one answer called as, so let me take one answer called as f. Okay, so initially f is what? 0 na 1 na? 1. If you take 0, the total answer 0 into everything is 0 is 0. Okay, so f is equal to f into I. Okay, and after coming out, so f అంటే ఏదో మీనింగ్ఫుల్గా లేదంటే ఫ్యాక్ట్ అని పెట్టుకోండి. ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్యాక్ట్ ఇంటూ I. And after coming out of the loop, printf factorial of a given number is equal to percentage d comma fact. Okay, semicolon. So this is a small program for which the factorial is calculated. fact.c. So ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, whenever you want to repeat a job again and again, we will use loop. So in the previous program we have learned while loop. Now in this present program we are using for loop. So in the for loop, what will happen? Initialization, condition checking, increment all are done at one place and the activity is done at other place. But remember, the initialization is very, very important. And if you keep 0 here, so the total answer will become 0. That is also most important point. Now let's take an output here. Now if I enter 5, what will happen? Factorial of a given number is 1. Okay, if at all you want to see what is getting happened, you can write inside one printf and you can see what is the answer. Okay, so fact is equal to what is getting printed. Okay, and I is equal to what is getting printed. Both you can see. Fact is equal to percentage d, n is equal to percentage d. And the factorial of percentage d is equal to percentage d. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ చిన్న స్టేట్మెంట్తో ఐ కెన్ డూ ద మ్యాజిక్ హియర్. ఈ స్టేట్మెంట్ 11th స్టేట్మెంట్ అవసరం లేదు, బట్ ఓన్లీ థింగ్ మీకు కొద్దిగా ఈజీ ఆన్సర్ నేర్చుకోవడానికి అంతే. ఓకే, సో ఫ్యాక్టోరియల్ ఆన్సర్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్. ఓకే, సో అసలు యాక్చువల్లీ ఫ్యాక్ట్ అవసరం లేదు, ఐ వాల్యూ సరిపోతుంది. I is equal to percentage d factorial what you want to calculate. So I value I and factorial of I comma fact. Now let's print here. Error వచ్చింది ఏంటది? ఈ లైన్లో సెమికాలన్ ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి పీపుల్. If I enter 10, what will happen? 10 factorial is printed. Not only 10, it will also print all the other factorials. So actually the 10 factorial answer anyway I am printing at the end, but in that way 1 factorial into 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial, 5 factorial, 6 factorial, 7 factorial, 8 factorial, 9 factorial, 10 factorial is also generated if you are interested. So కోడింగ్ అనేది మన చేతుల్లో ఉంటుందండి. మనం ఏం జనరేట్ చేయాలన్నా కోడ్లో దట్ వీ కెన్ జనరేట్. లేదు అవసరం లేదనుకుంటే ఈ లైన్ సరిపోతుంది, ఓన్లీ ఆన్సర్ క్యాల్కులేట్ చేయండి, అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేయండి. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు, ఇఫ్ యూ ఆర్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్, యూ కెన్ డూ వండర్స్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్. ఇస్ అ క్లియర్? ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ వన్ మోర్ వే. వన్ మోర్ వే ఇస్ వాట్? 1 into n కాకుండా n into 1 కూడా చేయొచ్చు కదండి. n into 1 ఎట్లా చేస్తారు? I is equal to n, ఓకే, and I greater than 0, okay,
and I minus minus and fact is equal to fact into a. So ముందు ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే I is equal to 1 to n, తర్వాత ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే n to 0. Both will give you the same output. Okay, so one program can be done in n ways. No one will say that this is correct. The logic will be common, but the way of programming will be different. Is that clear? So thank you so much for today, people. Those who have understood, those who have doubts, stay back. Those who don't have doubts, please enter your attendance and leave and start asking the doubts for first 5 minutes. Yes. సార్ యాక్చువల్లీ స్టార్టింగ్ సి లాంగ్వేజ్ మేము చేసేటప్పుడు టర్బోస్ యూజ్ చేస్తాం సార్. Okay. నేను docs.h అని ఇంకా మళ్ళీ graphics.h అని హెడర్ ఫైల్స్ యూజ్ చేశాను. Okay. దెన్ జీడిబిలో ట్రై చేస్తే అవి రావట్లేదు సార్. అంటే ఓ ఆన్లైన్ జీడిబి ట్రై చేశారా మీరు ఆల్రెడీ? సార్ ఆన్లైన్ జీడిబిలో మళ్ళీ అవి సేమ్ ట్రై చేశాం సార్. హెడర్ ఫైల్స్ docs.h అని graphics.h అని అవి అంటే కొన్ని గ్రాఫిక్స్ హెడర్ ఫైల్స్ అవి వర్క్ అవ్వు. దట్ ఈస్ మెంట్ ఫర్ ఓన్లీ బేసిక్ స్టూడెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ యాక్చువల్లీ. సో మీరు జస్ట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్, మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్, స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్స్ కెన్ బి పర్ఫార్మ్డ్. కూడా ఆన్లైన్ జీడిబి ఐఎమ్ యూజింగ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్. లెట్ మీ చెక్ విత్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే అక్కడ దట్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ నాట్ సపోర్టింగ్ దట్ పర్టికులర్ హెడర్ ఫైల్, నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్. అక్కడ అవైలబుల్ ఉంటే వర్క్ అవుతుంది, అవైలబుల్ లేకపోతే వర్క్ అవ్వదు. డోంట్ టేక్ ఇట్ పర్సనల్. దట్స్ ఇట్. ఇస్ దట్ క్లియర్? సో అంటే ఆన్లైన్ జీడిబి వెబ్సైట్లో వాళ్ళు యాడ్ చేయలేదేమో, అంతే, అంతకంటే ఏం లేదండి. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మన డెవలపర్ C++లో టర్బోసీలో ఒకలాగా వర్క్ అవుతుంది, డెవలపర్ C++లో ఒకలాగా అవుతుంది, ఎక్లిప్స్లో ఒకలాగా వర్క్ అవుతుంది. సో కొన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ సపోర్ట్ ఓన్లీ ఫ్యూ హెడర్ ఫైల్స్ బికాస్ దే వాంట్ టు మేక్ ఇట్ లైట్. ఇప్పుడు మీరు ఆన్లైన్ జీడిబి తీసుకోండి, ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ఎనీవేర్, ఎనీ వెబ్సైట్. ఎక్కడ కూర్చున్నా మీరు ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తే చాలు ఆన్లైన్ జీడిబిలో ప్రోగ్రామ్స్ చేయొచ్చు. నేను స్టూడెంట్స్కి అసైన్మెంట్స్ ఇవ్వచ్చు, స్టూడెంట్స్ ఏమో దాంట్లో ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తారు. యాక్చువల్లీ నేను ఈరోజు ఆన్లైన్ జీడిబి కూడా ఓపెన్ చేసి ఒక అసైన్మెంట్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నాను మీ గురించి. ఐ హ్యావ్ డన్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. ఐ థాట్ ఆఫ్ గివింగ్ యూ ద అసైన్మెంట్ ఇన్ ఆన్లైన్ జీడిబి. ఐ థింక్ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ CSE IT స్టూడెంట్ అనుకుంటారు ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఆన్లైన్ జీడిబి మీన్స్. యా. సో ఈ ఆన్లైన్ జీడిబిలో అది ఇట్ బికేమ్ టూ లైట్ బీటా వర్షన్ కదండి. సో ఎక్కడైనా క్లౌడ్లో అవైలబుల్ ఉండాలి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ సపోర్టింగ్ వెరీ ఫ్యూ హెడర్ ఫైల్స్, అంతే, నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్. సో లెట్ మీ చెక్ విత్ గ్రాఫిక్స్ అండ్ ఐ లెట్ యూ నో. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది హెడర్ ఫైల్స్ ఇట్ విల్ సపోర్ట్. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ లైట్ వెయిట్ హెడర్ ఫైల్స్ ఇట్ ఈస్ సపోర్టింగ్, నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్. ఓకేనా? ఎస్ సార్. అంటే యాక్చువల్లీ నేను ఇప్పుడు ప్యాటర్న్ ప్రింటింగ్ ఉంటుంది కదా సార్. ఓకే. నేను ప్యాటర్న్ ప్రింటింగ్లో docs.h హెడర్ ఫైల్ యూజ్ చేసి డిలే ఫంక్షన్ దాంట్లో పెట్టేసి లైక్ గ్రాఫిక్స్ లాగా వస్తలేదు చూద్దాం అనుకున్నాను. ఓకే. సరే అండి. నేను జనరల్గా బేసిక్స్ ఇట్ విల్ సపోర్ట్ బేసిక్ హెడర్ ఫైల్స్ అని నాకు ఐడియా ఉంది. ఈ గ్రాఫిక్స్ అవి పనిచేస్తే ఎలా లెట్ మీ చెక్. గ్రాఫిక్స్ ఈజ్ ఓన్ టర్బోసీ సార్. టర్బోసీలో పనిచేస్తుందండి గ్రాఫిక్స్, టర్బోసీలో పనిచేస్తుంది అండ్ డెవలపర్ C++ కూడా పనిచేస్తుంది. సార్ అది బయట పనిచేయదు సార్, ఓన్లీ టర్బోసీలోనే యూజ్ అవుతుంది. ఇఫ్ వి యూజ్ ఇన్ ద విజువల్ స్టూడియో ఆల్సో ఇట్ విల్ గివ్ అన్ ఎర్రర్. యా వెరీ గుడ్ మా. ఐ థింక్ యూ కెన్ టేక్ దిస్ పాయింట్ యాక్చువల్లీ. ఏంటంటే మనం సిస్టంలో ఆఫ్లైన్లో లోడ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇట్ విల్ టేక్ హెవీ ప్లేస్. వెరాజ్ ఈ వెబ్సైట్స్లో ఆన్లైన్ కంపైలర్స్ ఏంటంటే దే వాంట్ టు మేక్ ఇట్ లైట్ ఫ్రమ్ ది క్లౌడ్. సో దట్స్ వై దే ఆర్ సపోర్టింగ్ అ బేసిక్ హెడర్ ఫైల్స్ ఐ థింక్ మిస్టర్. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ మిస్. ఐ థింక్ యూ కెన్ టెల్ యువర్ నేమ్ సో దట్ వీ కెన్ interact regularly. Okay, very good. Deepika sir. Yeah, Deepika, very good. Hey, you are from third year I think, right? Yes sir. Yeah, very good ma. Yes Sir, and I am from second year. Second year. Your good name? Rajshekar? Chandrasekhar sir. Chandrasekhar, very good Chandrasekhar. Please మీరు data structures చేస్తున్నారు కాబట్టి start doing some programs regularly. C is data structures. If you are good at, definitely you can crack many interviews. But programs మీ అంతలో మీరు ఓన్ గా చేయండి. That's it. Okay, good. Yes, any other doubts? Yeah, very good. Any other doubts, people? Please stay back. Otherwise, we will stop the further session. Okay, so ఈ bridge lab ఏంటంటే only to make sure that everybody should know the basics of C. That's it. Okay. So people, especially
Of course, CSC IT people are able to do it because they are already doing some advanced subjects like data structures OS. But be careful about civil, mechanical, automobile, and triple EC branches. Please make sure you should do at least basic 20 to 30 programs in C language, and you can clear the C lab. But try to learn at least one language for each semester, at least one language per year, even other branches also, because even you have a equal chances to grab the software jobs at the end of the fourth year, please. Okay, because you know only one language in entire engineering is C. You have to learn very carefully so that you can crack the interviews. Thank you. Thank you so much, students. See you in the next class. You can leave, people. If you have any doubts, please stay back. Otherwise, you can leave. So today I will share at least 5 programs in your group also at the end of the session. By evening or tomorrow morning, I will share you the list of programs.